සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. සුපුරුදාපි අදත් පාඩම් පටන් ගමු. මේ දක්වා කරගෙන පාඩම් පොඩ මතක් කරලා මම හිතන්නේ අලුත් කොටස ගියොත් හොඳයි කියලා. Yes, we are going to start the new lesson as usual. I think before going to the new lesson, it is better to remind the previous lesson. Yes, let's see then. ඔය බලන්න පොඩ කලින් පාඩමත් එක්ක පොඩ මතක් කරලා තමයි මම ලියන්නේ. මොකද අපි මේක සිම්පල් එකකට කලින් present beauty කියන පාඩමක් කතා කරා. මෙතන තියෙනවා I am good. මම හොඳයි. He is at home. ඔහු ගෙදර ඉන්නවා. She is the teacher. අය ගුරුවරියක්. It is an ex ඒක පොරවක්. We are doctors. අපි වෛද්‍යවරු. Nimal is the tall boy. මේ ටික අපි කලින් කතා කරා නේද? present beauty කියන පාඩමේ. නැතර කියොත් එමේ adjectives දාන්න පුළුවන් කියන එක. preposition phrases පුළුවන්. ඉතින් teacher කියන්නේ nouns ඕන එකක් පුළුවන්. හැබැයි nouns දාන එක වෙනසක් කරලා මෙතන උක්ත පදයේ බහුවචනයකට මෙතන නාම පදයේ බහුවචනයකට කියලා මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි Nimal is a tall boy කියනකොට Nimal උස පිරිවෙනම කියන tall කියන විශේෂණ පදයක් boy කියන්නේ නාම පදයක් කියලා කතා කරා. එතකොට ඒකම අපි කලින් කතා කරානේ ඊට පස්සේ ප්‍රධාන පාඩමකට ආවා present simple. අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් එක්ක කොහොමද යන්නේ කියන එක තමයි කතා කරේ. ඒකට බලන්න මේ දේවල් තියෙන ටික හරිද කියලා. We are read books. ඊට පස්සේ they are write letters. She is cooks rice. He is washes clothes. මෙහෙම ලියුවොත් හරිද? චුට්ටක් හිතලා බලන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම කියවා මේ මිසත් එක්ක ගත්තට පස්සේ කම්ප්ලිමන්ට් එකනේ වාක්‍යත් පූර්ණයට මෙන්න මේ විශේෂණ පදයි ඊට පස්සේ නිපාත ඛණ්ඩ නාම පදය විශේෂණ පදේ නාම පදේ එකට දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒකම මතක තියාගන්න මම අවසරයක් ආයතරයක් කියන කිසිම දවසක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් එක්ක මිසා තියන්න බෑ. එහෙනම් මේක වෙන්න ඕනේ we are read නෙමෙයි we read books කියලා එන්න ඕනේ. ඒ වගේම they දැකපු ගමන් ආදාන්න එපා. they are write නෙමෙයි they write letters එන්න ඕනේ. She is cooks නෙවෙයි she cooks කියලා එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ he is washes නෙවෙයි he washes කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ටික මතක තියාගන්න be verb එකක් එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් දාන්න බෑ කියලා අපි කලින් කතා කරා. ඔය ටික කලින් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා නෙගටිව් නැත්නම් නෑ කියන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට වෙනවා මෙතන තියෙන I am late කියොත් මම ප්‍රමාදයි. It is in the room වූ කාමරේ නැත්නම් එක් කාමරේ තියෙනවා. We are sellers කියොත් අපි ගොවියෝ නැත්නම් ගොවියෝ නෙමෙයි වෙලෙන්දෝ කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ she is a fat girl කියලා එන්න ඕනේ. මෙතන තව අඩුවක් හදන්න ඕනේ ඔයාලගේ. She is a fat girl කියලා එන්න ඕනේ. ඒවලනවා අය උස්ස ගහන ළමෙක් කියන එක තමයි කියන්නේ. උස්ස නෙමෙයි ඔව් ෆැට් කියොත් මහතයි නේද? හරි. මහත ගහන ළමෙක් කියලා හදන්න ඕනේ. එතකොට හරි. එතකොට අපි කොහොමද මේක නෑ කියලා කිව්වේ? කොහොමද කියන්නේ මම ප්‍රමාද නෑ කියලා කිව්වොත් මොකක්ද අපි කිව්වේ? ඔයාලට මතක ඇති ඇම්මිසා තියෙන ඕනම තැනකදී නෙගටිව් නැත්තම් නෑ කියලා කිව්වොත් ඩොට් දාන්න කියලා. මම කලින් පාඩම් වලදී කිව්වා ඇම්මිසා කොහෙද තියෙන්නේ? එතන නෑ කියලා කියනොත් නොට් නිකම්ම එකතු කරන්න. එතකොට I am not late. It is not in the room. We are not sellers. So she is not a fat girl at all. She is not. මෙතන එතකොට හොඳ මතක ගන්න නම් am මේ සතිය නෝනදී not දාලා වාක්‍ය නෙගටිව් කරන්න පුළුවන්. ඔක අපි කලින් කතා කරානේ දැන්. ඊට පස්සේ අද අපි කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් තියෙනකොට present simple වලදී කොහොමද අපි නැහැ කියලා කියන්නේ. මේ මාර්ගද කියොත් අපි they not watch TV. එතකොට අපි මෙතන දානවා am මේ සතියපොත් නිකම්ම not තමයි එකතු කරේ. ඒක හරියනේ. හරි එතන වරදක් නැහැ. එතකොට they not watch TV. ඊට පස්සේ we not kill animals. He not waste money. එතකොට someone not eat meat කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ watch kill waste eat කියන ගත්තොත් ඒක ප්‍රධාන ක්‍රියාපද නේද? එතකොට තව විදිහකින් හිතන්න ඕනේ මෙතන he කියන එක ඒක වචනේ ඉතන waste කියලා ඉන්න ඕනේ කියලා තව කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ someone කියන එක ඒක වචනේ හින්දා someone not eats meat කියලා හිතන්නත් තව කෙනෙකුට පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි යන්නේ වැරදි විදිහක්. මෙහෙම අපිට කියන්න බෑ. අරක මතක තියාගන්නකෝ මේ මේසගේ උපකාර ක්‍රියාපදයක් තියෙනකොට නිකම්ම නොට් එකතු කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මෙතන watch kill waste eats කියලා කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපද. එතකොට මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් එක්ක කාමදායකවත් නිකම්ම නොට් තියන්න බෑ. වර්තමාන කාලේ ඒවා අතීත කාලේ ඕන එකදී. එතකොට අපි දැන් කතා කරන පාඩම යන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී මෙන්න මේ ඔයාලා දන්නා they කියන එක we කියන එක ගත්තට පස්සේ බහුවචනනේ.
නේද? බහුවචන උක්ත පදයක් තියෙනවනේ මතක තියාගන්න. නිකම්ම not එකතු කරන්න බෑ. මෙතෙන් එකතු කරන්න මොකද්ද? මොකක්ද එකතු කරන්න යන්නේ? do not කියලා දාන්න. එන්න හරි. එතකොට they do not watch TV. ඒකට කියන්නේ උන් රූපවාහිනිය නරඹන්නේ නැහැ නේද? මෙතන we do not kill animals කියලා ගත්තා. ඒතකොට අපි සත්තු මරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන මොකක්ද දාන්නේ? එතකොට he do not කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය do not කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔතන පොඩි ගැටලු සහගත අර්ථයක් ඒ වලට. එතකොට මතක තියාගන්න එන මේ බහුවචන උක්ත පදනේ they කියන එක we කියන එක බහුවචනයිනේ. ඒ නිසා බලන්න එතකොට do not දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මේ he කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ ඒක වචන උක්ත පදයක්. ඒ නිසානේ මෙතන waste eats කියලා ක්‍රියාපදෙත් ඒක අතර කරලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් මෙතෙන්දී නිකම්ම do not නේ දාන්න does not කියලා දාන්න. එතකොට එනවා he does not හැබැයි waste ඊට මෙතන සමාන does not කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒක වචන නිසා does not දැම්මා. ඒකම තාව වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ he කියන එක සමාන කියන එක ඒක වචන නිසානේ අපි does not දැම්මේ. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාපදය ඒක වචන කරන්න බෑ. එතකොට he does not waste money කියන මිසක he does not waste කියලා ක්‍රියාපදේ ඒක වචන කරන්න බෑ. එතන හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නා මේ he කියන එක සමන් කියන එක ඒක වචන නිසා අපි does කියලා ගත්තේ. does not දැම්මම පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන does not දැම්මම පස්සේ ක්‍රියාපදේ වර්තමාන බහුවචනින් තියන වෙනසක් කරන්න නැතුව. ඔන්න ඔය ටික තමයි පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. මේක සාරාංශ කියලා දෙන්න නැවත පාඩම ඉස්සරහ උදාහරණ ටිකත් එක්ක අපි යමු. දැනට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. කෙටි සටහනක් ගහගන්න. එතකොට හරියයි. Yes, today I am going to start with negative sentences. I mean, how to write negative sentences with present simple. We have already discussed how to write negative sentences with be verbs, especially am, is, are. Here there are some examples. Yes, here I am good. He is at home. She is the teacher. It is an ex. We are doctors. Nimal is a tall boy. Here we know that after am, is, are. There you can have a complement. Complement can be adjective, preposition phrase, noun, as well as adjective plus noun. You have already studied these things. Then when we come to present simple with the main verb, that normally we say we read books. Not we can't say we are read or they are right. She is cooks. It is wrong. He is washes. That is totally wrong. Then you must write we read, not we are. With the main verb, please remember that here when we write, when we use here, I mean that when there is a main verb, normally we don't write a be verb. Main verb here, you know, read, write, then cooks, washes. There we never use be verb, only you have to use a subject and the verb, then there can be object sometimes, the rest of the sentence. Yes, this is the way of forming sentences in present simple I studied. Then when we come to negative, how can you write negative sentence? That is the next question. Yes. Here you can see, if you say positive sentence, I am late, it is in the room, we are sellers, she is a fat girl. That is a positive sentence. Yeah, I think you can remember, when we want to turn in negative these sentences, just we have to add not after, that is why I am not late, it is not in the room, we are not sellers, she is not a fat girl. Simply you can add not after Misa. That is the normal way. But when we come to present simple, next with the main verb, I mean main verb here watch, here you know watch, kill, waste, eat. There's a verb now. There's a main verb. So just adding not, we can't turn it negative. So what we have to do is to, when there's a plural subject, you know here they, we, they are plural subject. Whenever there is a plural subject, you must use do not. Alright? If there is a singular subject, you have to use does not, not only not. Then it becomes a negative sentence. This is the way of forming negative sentences in present simple as well as be verb. Yes, so let's move into the rest of the lesson. අපි බලමු දැන් එන. මෙතන දෙනවා නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකක් කතා කරන්නේ නේද? ඒකට මේ ටිකම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ I we you they the boys කියන බහුවචන උක්ත පදනේ. එතකොට ආයෙත් පුළුවන් do not කියලා දාන්න. එතකොට මේක කෙටි කරපුවාම do not එක
don't කියලා එනවා. හරි? ඊට පස්සේ මෙතන he she it the boy කියන්නේ ඒකවචන උක්තපදනේ. ඒ නිසා ඒකවචන උක්තපදයක් තියෙනවනම් ගන්න does not කියලා. ඒකට ඒක ෂෝට් කරපුවාම එනවා doesn't කියලා. ඒතකොට ආල මතකදනේ කලින් කතා කරා we go කිව්වා. හැබැයි he goes කියලානේ කිව්වේ. කලින් පාඩමේදී මම කියන්නේ sentence එකක් ලියනකොට. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ do not does not දැම්මට පස්සේ ඊළඟට එන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන් බහුවචනෙන් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් I do not go, we do not come, they do not tell, you do not sell, the boys do not buy. මේ බලන්නකො he does not read. කලින් කිව්වේ he reads කියලානේ. ඔයාලා දන්නා මේනොට does not දැම්මට පස්සේ ඊළඟ ක්‍රියාපදේ වර්තමාන බහුවචනෙන් දෙනවා. කිසිම දවසක මෙතන ක්‍රියාපදය ආයේ ඒකවචන කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකයි she does not write, it does not do, the boy does not have. නැත්නම් doesn't. එතකොට මෙතෙන්දී මේ have කියන ක්‍රියාපදේ ගැන කතා කරොත් මෙතන කනවා බොනවා කියන එක දහසක් විතර තමයි ගන්න පුළුවන්. ඉන්නවා තියනවා කියන එකට වඩා මෙතන have කියන එක හැසිරෙන්නේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් හැටියට. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ඕන වාක්‍යයක් ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ ටිකක් අපි ඉස්සරහට ලියමු. මේ විදිහට පොඩක් හොඳට බලන්න. දෙසරක් කියවලා අරගන්න. එතකොට අපිට ගැටලුවක් නැති වෙයි. Yes, here that we are going to start how to write negative sentence with present simple. Especially when you pay attention with these for these subject, I mean I, we, you, they, the boys, you know, they are plural subject. So when there is a plural subject, you have to use do not. When it short it, we can say don't, do not or don't. These are plural subject now. So in that case, remember to use do not. You know, he, she, it, including these pronouns when there's a singular subject. Remember that we must use not do not but does not. Then you have to say short form doesn't. So here you can say I do not go, we do not come, they do not tell, you, the boys do not sell, like that. If it is singular, he does not read, she does not write, it does not do, the boy does not have, like that you can say. As we have used do not here, we never change the verb become a subject. Because earlier you can say he goes, but here you can never say he goes because we have used do not and does not. So in that case, please remember to use the base form of the verb without any changes. Yes, let's go forward with the lesson. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කිරීමක් කරා නේද? අපි කොහොමද මේ වාක්‍යයක් නැතන තෙල්ලියන්නේ කියන අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කිරීම නැත බලා ගන්න. ඒකට මෙතන තියෙනවා පළවෙනි එකේදී we do not write letters every day. ඒකට අපි හැමදාම ලියන්න ලියන්නේ නේද? ඊට පස්සේ the students do not waste time. ශිෂ්‍යයෝ වෙලාව නැත්නම් කාලය නාස්ති කරන්නේ නැහැ. එතකොට normal does not cut trees every week. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? ඊට normal කලින් අපි කියේ students the students do not waste time. ඒක දෙවෙනි වාක්‍යය නේ තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා. මොකද්ද? he does not grow flowers at home. එතකොට ඔහු ගෙදර මල් ලවන්නේ. එතකොට does not grow කියලා තියෙනවා. එතකොට normal does not cut trees every week. normal හැම සතියකම ගස් කපන්නේ. she does not try to hurt the parents. ඇය දෙමාපියන්ට රිදවන්න උත්සාහ කරන්නේ. මෙතන මට නැවත කියන්න තියෙන්නේ හොඳට බලන්න මේ බහුවචන උක්ත පදත් එක්ක do not එනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒකවචන උක්ත පද මොකක් ආවත් does not එනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ දාන ක්‍රියාපදය change එකක් වෙන වෙනසක් නැතුව කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදයක් කියලා අපි කියන්නේ ක්‍රියාපද දෙක එකතු කරනවත් ආයෙම උකුත් කරන්න බෑ. මූලික ක්‍රියාපදයක් තියන්නේ. ඒකම ආවට මතක කරගන්න මේ do not කියන එක වුණා කෙටි කරලා අපිට භාවිත කරනවා don't කියලා ගන්න. does not කියන කෙනකොට doesn't කියලා ගන්න. මම සම්පූර්ණ එක ලියලා තියෙනවා. ආට කතා කරනකොට වලද්දට අපි short form එකට යනවා. ඒ නිසා don't doesn't කියලා හුරු වෙන්නේ. ලියනකොට කොහොමද ලියක් කවන්නේ කතා කරනකොට ඒ විදිහට භාවිත කරනවා වරදක් නැහැ. ඔය එතකොට මෙතන පැහැදිලි ඉතින් තව එකක් මට අවසාන වාක්‍යෙට මම එනවා. මෙතන ඔයාලා දන්නා මේ මෙතන තියෙනවා try to hurt කියලා එතන ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට අපි කලින් පාඩමේදී කතා කරා මේ ක්‍රියාපද දෙකක් එකතන එනකොට true දානවා කියන එක නේද? ඒකත් පැහැදිලිද මතන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේද? she does not try to hurt the parents. අය දෙමාපියන්ට රිදවන්න උත්සාහ කරන්නේ ක්‍රියාපද දෙකක් ආවොත් මතක true දාන්න ඒක අමතක කරන්න එපා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ ටිකේදී ටික මතක තියාගන්න. ඔව්.
මෙතනට පැහැදිලි අපි මෙතනින් මේ පාඩම අපි අවසන් කරමු. මොකද ඉස්සරහදී ඊළඟ පාඩම එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ present simple negative sentence නැත්නම් නැති යන අර්ථ වාක්‍ය කොහොමද වායිතා කරන්න කියන everything අපි කතා කරන්න අතර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ලබන සතියේ නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. Yes, we have here you can see some sentences on the board. It means we are talking about how to write negative sentences with present simple. So here you can see earlier I told you how to write it and how to use it. Here when there are plural subject, here I mean we do not write letters every day. The students do not waste time. He does not grow flowers at home. Namal does not cut trees every week. She does not try to hurt the parents. Here, you know, when we pay attention for these examples, it is clear. I mean that when there's a plural subject, we have to use do not. Then when there's a single subject, we have to use does not. Then after that, there can be a main verb without any changes. When we pay attention to the last sentence, you can see here, she does not try to hurt the parents. Here, you know, try is a verb and hurt is the verb, also a verb. So when there are two verbs together, earlier I told you in the previous lesson, we have to use to try to hurt. That is the way of forming negative sentences. I think it is better to conclude this lesson today, and with the hope of having a new lesson in coming week. Please pay attention, and I wish you good luck. Thank you very much.